from me, a very warm welcome. I hope that you've already gone through some part of the graveyard shift. Fresh air and coffee has definitely helped. What do we do today? Well, before we get started, I thought about what we did last year. This is the price book for one brand only, 1,000 pages thick. And we issue this in 24 languages in over 20 countries. I asked the AI how high the tower would be. It would be twice my height, around 3.5 meters. If I browsed it, it would take me 8 hours. So I would spend a whole working day just browsing. But let's be honest, it's about content. I asked the AI, if I wanted to read this, how long would I be busy? And they said, the AI said, between 4 and 5 months, depending on your speed. So there's lots of time and hard blood included. But I'm not on my own on stage, as you already heard. I'm accompanied by Edith. She controls all of the processes and takes care of the implementation. And Dilara actually makes sure that the countries get these documents produced. And she also looks after the publishing process. Brief agenda for today. I will tell you who Hansgrohe is, what we do, what we've done with the print suite so far, and then the two exciting topics presented by Edith and Dilara, the publishing workflow, how do we produce, and what's new, and the correction, the proofreading workflow. On Hansgrohe, I've brought along a video because I think that this is the best way to provide you an insight. 125 years. This is many drops of water and even more ideas. It starts with Schiltach, with Hans, and a water wheel. And it worked pretty well. Hans is filing, casting, and he is working on better shower heads. And the adjustable bar for showers used to be a revolution at the time. Then color came into play. Some may say too much, but the 70s and the 80s wanted gaudy colors. And design was increasing in importance. Why not connect the bath and living? And Hansgrohe said, why not actually have finer showering? Innovations? Yes, we always did this. Water with air, of course. Smartly thinking, sustainable, logically. 5,500 people in 40 countries, 2 brands, 1 company, 1 attitude. We're still in Schiltach and everywhere else, wherever water is more than just one element, because this is what keeps us moving. Used to and still does so, and will do in future. 125 years of Hansgrohe, impulse setter of water since 1901. Now you know what is so special about Hansgrohe. In June, there is a big celebration for the Hansgrohe employees in Schiltach. And we're happy to look back at this occasion. These are the latest figures published in March. 1.375 billion euros turnover, 185.9 million profit. And what you also see represented by the map is that we're represented worldwide. And this is the reason why we need so many books and why we produce so many price books. The map shows where we're represented. So what have we already done with Print Suite? I already presented here several times. The PDF data sheets. It all started back with demand from the C4C. Our field service no longer wanted to have the ugly SAP document. We wanted to pimp it and give it a marketing feel. And since the beginning of the year,
All of the data sheets are also included in the website. So whenever a customer clicks on the product, then the product flyer is generated by a renderer. And we receive between 4,000 and 5,000 requests a day. And this is now what I hold in my hand. The AXA book is bottom right. It's a little thinner, but just as extensive. We do this for these two brands in 21 years and in 23 languages. This is why we have 37,000 pages that we produced last year. Important to know is that we do this individual per brand and per country. We do not change the colors, but we also change the content per language. There are different priorities, sequences, and of course different prices. That's clear. The projects were done with Content.com. This is a partner that we've worked with for many, many years. And now I can hand over to Edith. Thank you very much. Over the next few minutes, I was asked to describe the production process briefly. In this slide, you can not only see the product pages at the bottom, but also other document types featuring in the catalog, such as the list of contents, then the opening chapters, or a double page with an overview of all of the products to achieve comparability. The top editorial content, these are the documents that we have now automated as well. But before that, I would like to talk about the product pages. As Timo said, in 2023, we changed our layout. We had more products in the same place. How can you actually squeeze more products into the same space? Well, we required different types of charts. All of the versions are now grouped in product groups, also modeled with similar product lines or the same technical specifications are now compiled in product groups in PIM. So there are colleagues, currently 3 colleagues, who actually compile the print product groups, and there they define which characteristics are to be featured in the table, each column, the column names, and they also define which assets are to be featured in this product group out of all of the assets. We have dimension drawings, then images, and on the right-hand side you can see the USPs, the JET formats, for instance, and the featured text, bullet points, so very complex content. The colleagues manage this in PIM, and when they're done with managing in PIM and after the aggregation in the product groups, we start with the working steps in the print suite. We still work with a planning tool, so this means we see the structure here and we clone the previous year's structure, delete some chapters, add new chapters, and this is all done by Dilara in the print suite. And then within the chapter, the necessary product groups and individual models, if it's a smaller unit, are planned. And this is done 23 times, as Timo said. Then the actual production starts per script. So a complete layout script, rendered pages in a flow layout. So we no longer plan page-based, but we work constantly with the layout structure in the print suite. So the whole publication is planned constantly. The background is the following.
The data is delivered by a residual interface because this interface contains all of the logic. So there's no more calculation done in the print suite. So which data, what's the consolidation level? But I also want to highlight that the whole catalog is done with 2 templates. All product pages are produced with just 2 templates. So we have a very high complexity in the layout rules and in the elimination rules. Our matrix tables cover several pages. We have publications where the accessories featured in the annex. So following the matrix, there is an addendum. And this can be done individually. Some countries don't feature any accessories, and this is why the extent's so different. And this is why we have to produce for each country individually. So by the press of a button, after a few hours, the publication is finished, is completed, and there are also update scripts integrated because we do not want to export everything afresh. So we can update texts, individual text, or we can exchange assets, for instance. You can also update images, just individual images. Even a matrix table can be updated in the print suite. I'm not saying that we use that we check out with the commit checkout. No, we work in the print suite on the script, and we can do this automatically. This is so important for the price updates because they follow later. And these prices can then later be updated in the finished document. This brings me to the new implementation. As I said, for each chapter we have overview pages, and another interface is implemented for this that actually consolidates the contents, the assets, and each column is basically a product group on the product page. So within the interface, there's so many rules stored and saved. And if several models have the same value for an asset, then there's just value. If they're different values, 6 to 14, then the lowest and the highest value are brought together. Or the surfaces, the surface finish, they are consolidated as icons and shown in the finish line. So this is all done by the REST interface. Nevertheless, it was a big challenge, also in terms of the templates, because as you saw, this chart is divided up into areas. The chart covers 2 pages. How do you do this in a print suite? It was new to us. And if the assets change, then a new table is built. You stop this chart, in the same chapter, a new chart or table is built if the number of assets or lines changes. So there's lots of logic contained in the templates. We're so happy about this template and its implementation because per publication we can save or automate 70 pages that we used to do manually before. Then these are the intro pages. They used to be done by our marketing colleagues in InDesign manually and uploaded to the print suite. Now we can also produce this page automatically. We have a text and an image. This is a very simple template, but it actually creates such an added value because this text, title of the document, is contained in the content bucket per country, per language. So the text is captured in one place, and we also use an asset picker, and the template is then complete, but the title of the document is also used in the list of contents. And as you can see, we have register punches as well.
And this is then automatically also transferred to the register punches. This is the content, the list of contents. This was done manually, and it was difficult because we always deleted chapters and added chapters every year. So it was difficult to automate this process. Now we have the title for the entry chapter. And as you can see, the lines in this first page are just contain the information from the intro page. And to get such an automated list of contents, we have an automatic establishment of the page number, of the number of pages, so there's no inconsistency left. We always had inconsistent information. When you change text on a chapter intro site for translation, for instance, then there were inconsistencies, and this is gone. So we use the same information also for the register punches. We still do the register punches because we want our customers to find and locate the products faster. As Timo said, we have over 1,000 pages and need 4 levels for the register punch. And this allows us to automatically do this now. And the number of individual punches adds up to the overall number. In the intro pages, there are more parameters managed, for instance, on which level the group is located. And through the 3 publications, the intro pages, the list of contents, and the register punch, we obtain consistent data. We have another functionality that creates a lot of added value. When our product pages are produced rules-based, and then we actually manage 5 different image formats, image heights in PIM. But this is not always sufficient. We are very demanding in our images, our photos. At times we show 3 different products, which only represent 3 different sizes. But the proportions and nuances can always shown template-based. So what do? Of course, we have a finishing. And in this finishing, if needed, the images are shifted and brought to the right size, are provided with dimensions. But you no longer have to do this 23 times for 23 languages. So instead, we now save this image information, the size, and the new placement in the product catalog in PIM. And now we have this information, this data available for all other exports, for all other countries. So we save the changed placement and size of the image data centrally in the Print Suite database. Of course, there are countries where we use other images, but these images can then also be saved in a country-specific way. We only finish 1 publication, then save this information for all others. So what are we planning to do now? In July, we will update the InDesign version to 26. And because of the change of our PIM system from Hybrix to CentisPix-M, we had the challenge that we template-seitig haben. Weil wir wollten ja nicht beide Baustellen aufmachen. Wir haben einfach diese Anbindung soweit jetzt fertig. Wir sind in der Endphase und werden auch die nächste Preisliste 2027 schon aus dem neuen PIM ausleiten. Ende des Jahres werden wir die Print Suite oder werden wir auf die Version 4.7 hochziehen, migrieren die Daten und werden dann in dem Zuge natürlich auch die Camunda-Workflows integrieren, um da diesen Nutzen dieser Funktionen zu haben.
Jetzt haben wir alles erstellt, die Publikationen sind soweit fertig per Knopfdruck. Und wie es weitergeht, darf uns Dilara zeigen. Danke, Edith. Genau, ich möchte euch im letzten Part gerne aufzeigen, wie wir unseren kompletten Korrekturworkflow mithilfe von Dalim digitalisiert haben. Bevor wir dort aber genauer ins Dalim einsteigen, möchte ich zunächst einen Blick zurückwerfen auf unsere frühere Arbeitsweise, um die Herausforderungen von damals genauer einordnen zu können. So wie auch jetzt haben wir unsere Publikation als Gesamt-PDFs über die Print Suite erzeugt, diese anschließend an unsere relevanten Tochtergesellschaften weitergeleitet. Dabei war der Prozess sehr sequenziell aufgebaut. Das bedeutet, unsere Länder haben die unterschiedlichen Outputs nacheinander überprüft, ihre Kommentare lokal in den PDFs eingetragen und diese anschließend wieder zurück an uns, an die Zentrale zurückgesendet. Dabei bezog sich jede Korrekturschleife immer auf eine komplette Publikation, unabhängig davon, welche Seite tatsächlich dann angepasst werden musste. Das heißt, wir haben letztendlich eigentlich sehr viel Zeit verloren, weil wir immer auf die Freigabe für eine komplette Publikation benötigt haben. Und um genau diese Herausforderungen komplett zu vermeiden, aber auch die Kollaboration zwischen uns und unseren zahlreichen Tochtergesellschaften sowie natürlich auch intern Schnittstellen professioneller zu gestalten und auch transparenter, haben wir unseren Korrekturworkflow komplett auf Dalim umgestellt. Was ist das Dalim-System? Es ist ein zentrales Tool, in dem wir all unsere relevanten Preislisten ablegen, die für jede betroffene Person jederzeit abrufbar sind. Im Hintergrund läuft ein digitaler Workflow, der den kompletten Produktionsprozess technisch abbildet. Und der Hauptvorteil, der sich aber durch Dalim für uns ergeben hat, ist das parallele Arbeiten. Da das Dalim-System seitenweise aufgebaut ist, bedeutet es, dass wir den bestehenden Output in Dalim immer wieder aktualisieren können. Ein zentraler Baustein unserer Prozessautomatisierung ist hierbei auch die Anbindung der Print Suite an die Dalim-Server-Umgebung, damit unsere generierten PDFs über die Print Suite auch automatisch in Dalim ankommen. Dazu hat unser Partner Content.com extra eine Download-Funktion für uns weiterentwickelt, die sich Send to Dalim nennt. Und dadurch können wir per Klick die komplette Publikation automatisiert ans Dalim weitersenden. Kommen wir nun zum Aufbau in Dalim. Wie man sieht, ist das Dalim-System hierarchisch über eine Ordnerstruktur organisiert. In unserem Falle haben wir die Ordner nach unseren relevanten Tochtergesellschaften unterteilt. Durch bestimmte vordefinierte Eingangsregeln und Parameter finden dann die generierten PDFs über die Print Suite den Weg zum richtigen Projektordner. In unserem Falle müssen wir unsere Dokumente einheitlich benennen, einmal nach dem Länder- und Sprachkürzel. Dadurch landen dann die relevanten Preislisten pro Länderordner ab, wie man sehen kann. Sobald wir uns dann auf Publikationsebene befinden, bietet Dalim eine visuelle Gesamtübersicht der kompletten Preislisten ab in Form eines Bogenplans. Dabei sind alle Einzelseiten separat angezeigt. Hierbei hat man zum einen zwei Vorschaumöglichkeiten. Einmal die Vorschau mit dem Inhalt, sodass man sich natürlich besser orientieren kann. Aber auch einmal die Vorschau, sodass man einsehen kann, in welchem Workflow-Step sich die Einzelseite befindet. Genau, inklusive entsprechenden Deckblätter. Darüber hinaus hat man in Dalim einen sehr einfachen Überblick der bereits kommentierten Seiten über das gelbe Notizsymbol, was Sie in der blauen Leiste einsehen können. Ist besonders hilfreich für unsere Tochtergesellschaften, weil sie während der Überprüfung der Seiten laut unserem Workflow natürlich auch die kommentierten Seiten mit Korrekturen ablehnen müssen. Durch diese leichte Erkennung oder Hervorhebung der betroffenen Seiten können Sie diese per Masse markieren und anschließend ablehnen. Zum Schluss bleiben natürlich nur noch die Seiten übrig, die keine Kommentare beinhalten, können diese ebenfalls per Masse markieren und anschließend freigeben. Das Herzstück unseres Dalim-Einsatzes ist natürlich aber ein definierter Workflow, der im Hintergrund den kompletten Produktionsprozess abbildet.
Den Workflow haben wir natürlich so implementiert, dass er auf unseren internen Preislistenprozess abgestimmt ist und haben zu Beginn alle relevanten Meilensteine definiert, die in unserem Preislistenprozess vorkommen, wie zum Beispiel Sortimentsprüfungen oder aber auch Preischeck. Durch diese Meilensteine können wir dann unsere komplette Prozesskette abbilden. Im Workflow selbst haben wir durch das sogenannte Rollen- und Rechtefunktionskonzept auch exakt festgelegt, welche Personengruppen dazu berechtigt sind, in welchem Step in die aktive Korrekturschleife sich einzumischen. Dadurch sind wir in der Lage, dass insbesondere unsere Tochtergesellschaften nach Abschluss ihrer eigenen Prüfphase sich nicht mehr aktiv in die Hauptkorrekturphase einbringen können, vor allem wenn wir dann in der Zentrale mit der Korrekturumsetzung beginnen. Zusätzlich zu den definierten Meilensteinen haben wir auch in unserem Workflow exakt festgelegt, dass wir unsere Korrekturen klassifizieren. In unserem Falle einmal nach PIM sowie Übersetzungskorrekturen, nach der entsprechenden Markierung der betroffenen Seiten mit der jeweiligen Korrekturart bekommen diese Seiten dann auch ein entsprechendes Deckblatt, wie Sie sehen können. Und wir haben unsere Deckblätter so personalisiert, dass gleich auch erkennbar ist, welche Personengruppe in welchem Step etwas zu tun hat, weil zum Beispiel die PIM-Korrekturen müssen bei uns in der zentralen PIM angepasst werden und die Übersetzungskorrekturen werden wiederum selbst von unseren Tochtergesellschaften angepasst. Und durch diese klare Trennung werden die Zuständigkeiten auch nochmal transparenter abgebildet. Als wir zu Beginn unseren kompletten Dahlem-Workflow definiert und implementiert haben, haben wir außerdem gemerkt, dass unsere manuell aufgebauten redaktionellen Seiten einen ganz anderen Workflow benötigen als unsere automatisiert erstellten Dateien. Deshalb sind wir hingegangen und haben uns unsere redaktionellen Seiten genauer angeschaut und haben sie aus unserem eigentlichen Korrektur-Workflow ausgegliedert und innerhalb derselben Publikation können wir unseren redaktionellen Seiten einen separaten Workflow vergeben, inklusive unterschiedliche Personengruppen und Freigabeprozesse. Kommen wir nun zu ein paar zentralen Funktionen von Dahlem, die wir sehr gerne nutzen und unseren Alltag sehr vereinfachen. Um die große Anzahl an Seiten in Dahlem natürlich effizient zu steuern, bietet das Dahlem die Filtermöglichkeit. Dadurch lassen sich die Seiten natürlich in den verschiedenen Meilensteinfunktionen filtern, sodass wir dann auch schnell eine Übersicht bekommen über bereits korrigierte oder überprüfte Seiten. Aber wie auch gerade erklärt, unterteilen wir unsere Korrekturen einmal nach PIM und Übersetzungskorrekturen und dadurch können dann die betroffenen Personengruppen nach ihren relevanten Korrekturphasen filtern. Wie in einem ganz normalen PDF auch, hat man auch in Dahlem die Suchfunktion. Was wir aber dabei toll finden, ist, dass einem dann nur die relevanten Seiten angezeigt werden mit dem gesuchten Inhalt und alle unrelevanten Seiten werden ausgeblendet. Ist bei uns oder wird hauptsächlich bei uns in der Zentrale sehr gerne genutzt, wenn wir mit der Korrekturschleife dran sind, weil wir die Korrekturen der Länder den zuständigen Kollegen und Kolleginnen zuweisen, indem wir sie in den einzelnen Seiten markieren. Und dadurch können wir dann anschließend im Suchfeld nach dem eigenen Namen suchen und bekommen dann nur die relevanten Seiten angezeigt, die wir tatsächlich am Ende auch anpassen müssen. Unsere Tochtergesellschaften wiederum benutzen sehr gerne die Textfunktion, sobald sie mit der Korrekturschleife dran sind. Dabei haben sie die Möglichkeit, zum einen ein bestimmtes Wort, eine komplette Zeile oder auch einen gesamten Absatz zu markieren. Dabei wird der Text automatisch ins Textfeld übernommen und können gezielt ihre Textanpassungen vornehmen. Und das Tolle dabei ist, dass die Textänderungen dabei farblich hervorgehoben werden. Dadurch können wir dann auch in der Zentrale viel einfacher und schneller sehen, was genau abzuändern ist. Die mit Abstand wichtigste Funktion in Dahlem ist jedoch für uns die Revisionsfunktion. Dies ermöglicht zum einen das einfache Vergleichen der neuen korrigierten Seite mit der alten Seite. In dem Screenshot kann man das ein bisschen besser einsehen. Dabei wird die neue korrigierte Seite
beziehungsweise fangen wir so an, in der Print Suite, hat es ja die Edith schon mal erklärt, wir gehen hin und die betroffenen Kapiteln werden mit Textupdates aktualisiert. Dabei werden die betroffenen Seiten dann als neue Revision ins Dalim über die bestehende Seite wieder drüber geladen. Dabei bleibt die alte Seite natürlich bestehen, inklusive der Korrekturangabe. Und durch das Hochladen können wir dann die beiden Seiten nebeneinander legen und unsere Tochtergesellschaften können anschließend ganz einfach beide Seiten miteinander vergleichen und können somit auch alle Änderungen besser nachvollziehen. Das Dalim hat tatsächlich noch mehr zu bieten und wir nutzen aktuell auch noch nicht alles, sind aber gerade dabei. Deshalb zum Schluss auch noch ein kleiner Ausblick von meinerseits. Zum einen möchten wir die Tracking-Möglichkeit in Dalim integrieren. Durch sogenannte Jobtickets werden wir die Timelines aller Länder in Dalim hinterlegen. Dabei wird dann der geplante Zeitraum mit der tatsächlich benötigten Zeit miteinander verglichen und mitgetrackt, was wir dann wiederum auch visuell abbilden können. Über Kibana, das ist eine Web-Schnittstelle, die aber Bestandteil des Dalim-Systems ist, werden außerdem alle jeglichen Änderungen auf den Einzelseiten mitprotokolliert und werden außerdem in der Lage sein, umfassende Statistiken zu erstellen. Aber letztendlich können wir dann viel schneller alle Timelines überwachen an einem einzigen Ort und werden auch viel schnellere Updates abgeben an unsere relevanten Stakeholder. Das Ganze möchten wir außerdem mit einem Benachrichtigungssystem inkludieren. Dabei werden unsere Tochtergesellschaften automatisierte Mails aus Dalim bekommen, die wiederum sprachabhängig sind in den jeweiligen Sprachen. Unter anderem werden unsere Tochtergesellschaften E-Mails bekommen als Reminder über die verbleibende Korrekturzeit oder wenn sie die geplanten Deadlines überschritten haben. Aber auch wenn wir in der Zentrale während der Korrekturschleife merken, dass wir bestimmte Korrekturen der Länder ablehnen müssen, aus gewissen Gründen, bekommen sie diese dann auch automatisiert per Mail informiert. Das heißt, wir müssen unsere Tochtergesellschaften nicht separat informieren, per Mails oder auch per Teams. Wie Edith schon erwähnt hat, werden wir gegen Jahresende auf die Version 4.7 umswitchen. Durch diese Umstellung wird es dann möglich sein, dass wir auch die Struktur in Dalim noch ein bisschen verfeinern können. Wir möchten nämlich auch die Unterkapitel inkludieren, analog zur Print Suite, damit wir uns noch besser orientieren können, weil wir auch Kollegen und Kolleginnen haben, die produktspezifisch sich orientieren. Genau. Und zu guter Letzt auch erst möglich, wenn wir auf die Version 4.7 umgeswitcht sind. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass wir unsere Cento-Dalim-Funktion nutzen. Aktuell ist es jedoch auf die komplette PDF ausgewiesen. Und durch die Umstellung wird es dann auch für uns. And because of the change, we will then be able to use Dalim. The new revisions at the moment we have to upload manually, and this manual step won't be necessary any longer. Genau, somit sind wir auch schon. This brings me to the end of my presentation. Thank you very much. And if you have any questions, please ask. Are there any questions? Yes, please. I've got two questions, actually. First question, do you print the entire PDF or the price list from your catalog, or do you also provide an online version? So do you just print the PDF, or do you have an online version? Well, we do have countries who still print because they want to avoid extra costs, but we also create web PDFs that they can then link. It's not interactive at the moment, but we have the so-called flipping books that we also provide. And they offer a navigation function and a search function, but we don't yet have any links to QR codes, but that's something we work on. And if you can jump from one book to the next, is that possible?
So the registers, are they interactive? That's my question. Yes. So, for example, you can jump to the next chapter, or if you click on an article number, then you are automatically led to the relevant page. So you also have editorial in the price list. Did I understand you correctly? So also this editorial content is in the print suite, and from the print suite, you then download the finished PDF. Yes, exactly. The editorial pages are uploaded into print suite via Comet platform, and we then generate the complete PDF, and that can then be transferred to Dalim. Thanks, that was really interesting. I've got two things I want to talk about. First of all, do you use combination features, so linked attribute information? And if so, do you store this in PIM or in the print suite? Yes, we do use this, and the complete features are not uploaded via the print suite. It's all done in PIM. Second question is regarding the correction workflow. Is there any reason why you use this additional correction workflow in the print suite or in the countries? Because in PIM, for data correction, there is a separate workflow. So do you have specific publishing workflow corrections? Well, in Dalim, we have the entire correction workflow, and as soon as the first outputs have been generated in Dalim, they will then be checked by the subsidies, not the complete content. So they then use it not directly from PIM. So for example, let's see if somebody holds up a printed book, then that's more reliable than just having it in PIM. So with the prize book, we have an increase in quality once the countries get involved. We would like to take care of that for them, but up until now. Great, thanks for that. Put your hands together for our